Your health, your story. Let's make it extraordinary. Hi, I'm Dr. Manasa Reddy. Today we have Dr. Aisha Tasneem Garu with us. Hello, Andy. Hi, Andy. So, ma'am, how can people prevent common ENT infections? అది ఎట్లా ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు? వన్ థింగ్ ఇస్ మనకు చాలా మిత్స్ ఉన్నాయి ENT గురించి. సో ఇయర్ మనము ఫస్ట్ విల్ గో స్టెప్ బై స్టెప్. ఇయర్ చూసుకుంటే మనకు ఇయర్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్, మిడిల్ ఇయర్, ఇన్నర్ ఇయర్ అని చెప్పి మనకు మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చేవి కామన్గా వచ్చేవి ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్, మిడిల్ ఇయర్లో వస్తాయి అనమాట మోస్ట్ కామన్లీ. సో మనం మెయిన్ థింగ్ ఏంటి అంటే మనకు దురదొచ్చిన, నొప్పెట్టిన, వి స్టార్ట్ పికింగ్ అవర్ ఇయర్ విత్ అ ఇయర్ బడ్ ఆర్ అ ఇయర్ పిక్. దాట్ నీడ్స్ టు బి అవాయిడెడ్ బికాస్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ our ear has a mechanism of clearing itself. So that mechanism, when you start doing a earbud, there are chances that normal wax which has to come out on its own, you're pushing it more deeper inside. Okay. So when you push that deeper inside, there are chances you might injure your eardrum also. So that is one risk. Another risk is when you're doing that, when you're picking your ear or doing a earbud, మన ఇయర్ కెనాల్ అనేది కూడా డ్యామేజ్ అయిపోతుంది అనమాట. అండ్ దట్ మెకానిజం ఆఫ్ నార్మల్ వ్యాక్స్ కమింగ్ అవుట్ గెట్స్ డిస్టర్బ్టెడ్. సో అలా అయినప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్స్, ఇంకా కొంతమందికి డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకైతే ఇంకా ఎక్కువ రిస్క్ ఉంటుంది అనమాట ఇలా అవుటర్ ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల. ఎందుకు అంటే వీళ్ళలో ఇమ్యూనిటీ ఆల్రెడీ తక్కువ ఉంటుంది. నౌ యూఆర్ డూయింగ్ అ ఇయర్ బడ్ అండ్ డ్యామేజింగ్ యువర్ కెనాల్. ఇన్ఫెక్షన్ ఆ కెనాల్ నుంచి లోపలికి వెళ్ళి మన స్కల్ బేస్ భాగం అంటే బ్రెయిన్కి కింద భాగంలో అంతా స్ప్రెడ్ అయ్యి నర్వ్ పాలసీస్ కూడా రావచ్చు అనమాట. సో దాట్ ఈస్ దాట్ సీరియస్. సో హౌ కెన్ యూ ప్రివెంట్ దిస్ ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అని చెప్పి చూసుకుంటే మనం కొంతమంది బాగా స్విమ్మింగ్కి వెళ్తూ ఉంటారు. స్విమ్మింగ్కి వెళ్ళి వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే చెవు తడిగా ఉండి హ్యూమిడిటీ ఎక్కువ ఉండేసరికి ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్స్, ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అయినా బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అయినా ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట అలాంటి వాళ్ళకి. సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ అడ్వైజబుల్ టు యూజ్ ఇయర్ ప్లగ్స్ ఆర్ సంథింగ్ టు బ్లాక్ యువర్ ఇయర్ వెన్ యూర్ స్విమ్మింగ్ బికాస్ our ears are supposed to be dry. Okay. And it's a acidic pH in our canal. When you expose your ear to water or humid environment, it becomes alkaline pH. Okay. So that is when our bacterial infection, fungal infection avanni raavachu anamata. So one thing is whenever you're taking shower or you're going for a swim or anything, make sure your ears are covered. Shower chesetappudu what you can do is either you can use a Vaseline cotton to block your ear, so that it will create an oil seal in your canal, and that way water won't go in. That is one thing. Another thing, when you're going for swimming or this thing, what you can do is you can use ear plugs. These are clay-like, mold-like material which will snugly fit in your canal, and that will also prevent water going inside. Okay. That is one thing. So external ear is main thing is avoiding earbuds, keeping your ear dry, and avoiding your exposure to very dry atmosphere or very cold atmosphere whenever you're going out. That is the main thing. And in ear exposure, avoiding exposure to loud sounds and all, that is also an important thing. Another thing is when coming to middle ear now, how do you prevent infection there ante manaku middle ear lo వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్ అన్ని మనకు కోల్డ్, జలుబు వల్ల వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్నమాట. ఇందాక నేను యూస్టేషన్ ట్యూబ్ గురించి చెప్తున్నాను. సో ఆ యూస్టేషన్ ట్యూబ్ బ్లాక్ అవడం వల్ల చెవులో నెగటివ్ ప్రెషర్ ఫామ్ అయ్యి మనకు పస్ నిండిపోయి మన టింపానిక్ మెంబ్రెయిన్ అనేది స్ట్రెచ్ అయ్యి మనకు పర్ఫరేషన్స్ రావచ్చు అనమాట. అంటే హోల్ లా క్రియేట్ అవ్వచ్చు అండ్ దాంట్లో నుంచి మనకు చీమ్ కారచ్చు. అవన్నీ మనకు మిడిల్ ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తాయి అనమాట. అప్పుడప్పుడు కొంతమందికి ఏమవుతుందంటే ఈ ఇన్ఫెక్షన్తో పాటు కొలెస్ట్రిటోమా అని చెప్పి ఇంకా డేంజరస్ థింగ్ డెవలప్ అవ్వచ్చు. అప్పుడు మనకు బోన్ ఎరోషన్స్ అంటే చెవు నుంచి బ్రెయిన్కి కూడా ఇన్ఫెక్షన్ వెళ్ళచ్చు అనమాట. అంత డేంజరస్ థింగ్ రావచ్చు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్ ఇలా డిస్ట్రక్ట్ అవుతూ మనకు చెవులో హియరింగ్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు అనమాట. సో వాట్ వి డూ టు ప్రివెంట్ దిస్ ఇస్ కోల్డ్ ఐటమ్స్ తినడం, కూల్ డ్రింక్స్, జంక్ ఫుడ్ అవన్నీ అవాయిడ్ చేయడం. స్మోకింగ్ ఈజ్ ఆల్సో అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట మనం ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ చూసుకుంటే. సో ఇఫ్ యు ఆర్ అ స్మోకర్ యూ హ్యావ్ టు బీ sure at some point or the other you will be having some kind of ear infection. Chaala mandiki teliyadu. So this is very important to note. And smoking, if you are doing, then you have to stop because కొంతమందికి ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ చేసి మనము సర్జరీ చేసి కూడా అది హీల్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అనమాట ఇన్ కేస్ ఇఫ్ హీస్ కంటిన్యూయింగ్ టు స్మోక్ ఆల్సో. సో అవాయిడింగ్ స్టాపింగ్ స్మోకింగ్, నాట్ టేకింగ్ ఎనీ కోల్డ్ ఐటమ్స్ అండ్ అవాయిడింగ్ such things is very important. Okay.